If you want to become a High Court assistant in 2024, then this video is for you. So hi guys, welcome to the KAS Mentor YouTube channel. As you might know, 2024 we are expecting High Court assistant notification. It will come anytime in April or Koodipoyal May, but not more than that. And this is a golden opportunity for you. Karanam 2 varshangalkku sheshമാണ് High Court assistant notification varan പോകുന്നത്. And High Court assistant examination is not like other PSC examination. അതിലൊരു ഭയങ്കര tricky component ഉണ്ട് in the examination, the descriptive English paper. അപ്പം 100 marks നമ്മൾ objective paper ഉണ്ട്, കുത്ത്. And then 60 marks you have written element, എഴുത്ത്. So the Kerala assistant examination is not going to be like your other PSC examinations. അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 100 marks നമുക്ക് objective paper ആണുള്ളത്, 100 marksന് വേണ്ടിയിട്ട്. The rest 60 marks is descriptive English. Descriptive English എന്ന് വെച്ചാൽ you have to write an English paper and it will carry 60 marks. അതൊരു വലിയ കോമ്പണന്റ് ആണ്. 100 marks objective, 60 marks descriptive English. So you have to understand descriptive English element of the High Court assistant examination can make or break your chances of getting into the rank list. Now going by the general pattern we see in descriptive English examination that is followed in other examination, like for example UPSC Forest, RBI grade B, NABARD grade A. These are all examinations which have the descriptive English element at some point. It may be the mains level. Now going by the general trends that we see in descriptive English examination in other exams like RBI grade B or NABARD grade A or Indian Forest Service, you will understand that they follow certain patterns. Most probably 4 സാധനങ്ങളാണ്, 4 സാധനങ്ങളിൽ 3 സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. There is letter writing, there is Precis, there is comprehension and there is essay. സാധാരണ പരീക്ഷകളിൽ ഈ 4 കോമ്പണൻസും ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാറില്ല. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. Precis ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാമിലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. യൂഷ്വലി ദേ ഒമിറ്റ് ഐദർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ or letter writing. പക്ഷെ Precis and essay generally എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പേഴ്സിലും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ some of you might have heard what Precis is, some of you might not know what Precis is. So I am here to give you a brief introduction as to what you can expect in Precis writing. So Precis, ന്റെ മേലെയുള്ള വാല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ you might have figured it out. It is a French word. It is a word that originates from French, obviously, and this is how you pronounce it. It's called Precis. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പ്രിസൈസ് എന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, Precis തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. Okay, now what is a Precis? It's exactly what I've written here. It is a Precis is a concise summary or abstract of a text. അതായത് when you have a really large document containing a lot of words, conveying a lot of ideas, if അത് നമ്മൾ ചുരുക്കി അതിനെ വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ഒതുക്കി വിതൗട്ട് ലൂസിങ് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എസൻസ് ഓർ മീനിങ്, ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു കൺവേ ഇറ്റ് ടു സമൺ എൽസ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ Precis. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എ Precis ഇസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു 600 വേർഡുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ 200 വാക്കിലേക്ക് ആക്കുകയാണ്, ഒരു 1/3 ആക്കി, വിതൗട്ട് ലൂസിങ് എനി ഓഫ് ദ മീനിങ് വിച്ച് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ 600 word text. Then this conversion or this product that we get after conversion, we just call it a Precis. It captures the main points and essential ideas while maintaining brevity and clarity. Brevity എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബ്രീഫ് ആയിട്ട്, കുഞ്ഞ്, അതിനാണ് brevity എന്ന് പറയുന്നത്. The goal of a Precis is to condense the original material while retaining its core meaning and important details. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, കുറെ വാക്കുകൾ തരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി ഒരു Precis ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ Precis എഴുതാനിരിക്കുമ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കും. This is because നമ്മളെ once we start writing, we understand the large gaps we have in the way we think and the way in which we present information. For example, we all struggle with articulation. I struggle with articulation, you struggle with articulation, and when we start writing, it becomes more and more apparent. Requirements of writing a Precis endana. The first requirement is grammar bad avan paadilla. That is, you need to write or you need to present your information in a way that is grammatically acceptable. That is the first one.
The second one is that your vocabulary should be decent. ഞാനിവിടെ ഡീസൻറ്റ് വൊക്കാബുലറി എന്ന് എഴുതിയത് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. ഡീസൻറ്റ് വൊക്കാബുലറി മീൻസ് ഒരു മിനിമം ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് വേർഡ്സ് യു മസ്റ്റ് നോ. അതായത് പ്രിസി ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു 600 വേർഡ്സ് 200 വേർഡ്സ് ആക്കാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 100 വേർഡ്സ് നമ്മൾ 33 വേർഡ്സ് ആക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ നേരെ 1/3 ചുരുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രിസിയിൽ. അപ്പം if you have one word that can substitute a phrase or that can substitute a large part of the sentence, like കുറേ വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു വാക്കായിട്ട് ചുരുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ obviously that is so powerful in conveying your idea. അപ്പം നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറി ഡീസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ it will really work in your favor. Now the third one is that Prezi writing ധാരാളം റൂൾസ് ഉണ്ട്. I'll tell you, the first rule is 1/3 ആയിട്ട് ചുരുക്കണം. പല പരീക്ഷയിലും ഇതിനെ പല ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിലാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജനറലി ബാങ്ക് എക്സാംസ് ലൈക്ക് RBI ഗ്രേഡ് ബി ഓർ നബാർഡ് ഗ്രേഡ് എ ഓർ SBI PO, ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം 600 വേർഡ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 200 വേർഡ്സ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബോണസ് പോയിന്റ്. അപ്പം അവരുടെ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് ഫോർ പ്രിസീസ് +or-5 വേർഡ്സ്. പക്ഷേ ഫ്രം വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അതർ എക്സാമിനേഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് ഒരു +or-10 വേർഡ്സ് വരെ ഒക്കെ എത്താമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ ഇസ് Prezi will have a lot of paragraphs, but when you write Prezi, it should just be one paragraph. Now there are so many more rules. For example, നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ക്വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്രിസ്പ്. യു കനോട്ട് use compound words. You need to write it in your own words. അപ്പം ഇതൊക്കെ, and these rules are very important. Like you need proper guidance. നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ChatGPTന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് വെറുതെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കി പോയി എഴുതിയാൽ പോരാ. It is much more complicated than that. You need proper classes, you need guided practice sessions, and you need proper feedback. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്രൂഷ്യലാണ് for you to get good marks in Prezi. അപ്പം obviously the other side, I can like already anticipate the questions that you have in your mind, which is അപ്പം എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റുമോ? സോ ഫോർ ദാറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, provided you get decent classes and provided that you do practice Prezi and you do put in effort, you can definitely get really good marks. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ബേസിക് ഗ്രാമറും വൊക്കാബുലറിയും വീക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ if you get classes for both of these, it is more than enough. Okay, now I will show you a sample of a question from the civil service forest examination. This is about air pollutants. Now this is a really large, ഇതിന് 13 words ഉണ്ട് 413. അത് നമ്മളൊരു 138 or 139 or ഒരു 140 വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ചുരുക്കണം. കാണുമ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇവിടെ ഒരേ ഐഡിയാസ് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിലേതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓൾസോ Prezi writing you should not take more than 20 to 30 minutes in the examination hall. നമ്മളൊരു 30 minutes കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ you are out of the game. കാരണം essayക്കുള്ള ടൈം പോവും, കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉള്ള ടൈം പോവും. അപ്പം ഈ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ Prezi എത്ര ഇഫക്റ്റീവ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാർക്സ് യു ഗെറ്റ് ഫോർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that something as simple as a Prezi is not so simple at all. So at KAS Mentor, we completely understand the importance of the descriptive English paper for the High Court assistant. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ അധികം ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് we are launching a batch for the High Court assistant examination, and we have designed the course in such a manner that we have kept this descriptive English element at its heart. അതായത് നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിലും ഈവൻ ഇഫ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ബിലോ ആവറേജ്, ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിങ് our classes and going through
നമുക്ക് 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് വി ആർ കീപ്പിംഗ് 3 ലെവൽസ്, 3 phases so that you can graduate from one to the next. It is designed very scientifically, and if you go through the process, I can assure you that you will get really good marks. Is 60 marks you will be able to get, you will be in the top 10 percentile or 20 percentile. Atrayum we can assure you, because that is the amount of effort we are putting into it. Karanya varshate High Court Assistant examination lo we have 137 people in the rank list. So this is our proven track record. We know what we are doing. Nammala High Court Assistant batch live batch aayirikkum. Ee batch join cheyan vendite you can either leave your information in the form given below, or you can call us on the number that is given on this page in the description box. If you get the right guidance at this right time, the chances of you getting into the rank list dramatically increases. Adonde make the right choice, choose us. Namukku 1 in 5 track record undu. Take care and thank you.